Good evening, one and all. Welcome to Healthcare Hub. This is Reshma, Senior Nursing Officer at ESIC. So, ee roju mana common recruitment eligibility test. So, దీని యొక్క ESI Nursing Officer classes కి welcome to one and all. So, ee roju mana medical and surgical nursing lo important questions, around 20 questions we are going to discuss today. So, don't skip in between. సో వాచ్ ద వీడియో కంటిన్యూస్లీ. ఒకవేళ మీరు ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే మీరు మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా మీకు తెలిసిన నర్సెస్కి కూడా షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ నోట్స్ అనేది నేను నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఇస్తాను. నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఈ క్లాసెస్ తీయబోయే ముందు క్లాస్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ నేను నా వాట్సాప్ గ్రూప్లో అనౌన్స్ చేస్తాను. దాని యొక్క లింక్ కూడా మీకు నా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. జస్ట్ గో త్రూ. So, Sitti, good evening. Sangeeta, good evening. Gopi, hello, Gopi. Sneha Majumdar, good evening. C. Jhansi, good evening, ma. Good evening, one and all. Happy to see you. So, happy Bogi to one and all. So, these are our channel subscribers. So recently these are the people who have joined my channel membership. So the list here goes on: Lavanya, Bhargavi, Sirisha, Aishwarya, Vimala, Manisha, Gangadhar, Jyoti, Saujanya, Bharati, Anisha, Dhruva, Kavita, Pavani and Saranya, Sunish. So these are the members who have recently purchased my membership. Since 1 month they have renewed. So chala mandi renew cheskunnaru. So thank you so much. Inka before going into our first question, is the audio and video everything clear, or is there any voice disturbances, sound disturbances, or resound or sound echo? Please let me know in the comment section, those who are online. Reena Blessy, good evening, ma. Gopi, good evening, ma'am. How are you? I am new to this channel. Okay, welcome to my channel. So here I will be taking exams classes for nursing entrance exams like state government and central government jobs like NORCET, ESIC, RB. So stay tuned, Gopi. Please ask your members, means your classmates, anybody else who are also willing to see my channel. Please share my channel in your nursing groups also. So let me start with the first question. Okay, here the question is: a nurse is assessing a patient with a suspected myocardial infarction. Which laboratory test is most specific in confirming myocardial damage? Here the nurse is assessing a patient who has cardiac arrest, that is myocardial infarction, complete absence of blood supply. So అలాంటప్పుడు which laboratory test? So ఏ laboratory test అనేది మనం చేయాలి? Whether it is creatinine kinase, CCK or MB, or option B TROP-T and TROP-I, troponin T and troponin I, or option C aspartate aminotransferase or AST, or is it option D lactate dehydrogenase? If you know the answer, okala answer meeku telinatlaithe comment section lo pettandi, 1A, 1B, 1C ani pettandi. I will go through your questions. Sangeeta, troponin I. Sneha Majumdar, troponin T and troponin I. Okay, good. So whenever there is a damage to the heart, whenever there is any damage to the heart like myocardial infarction or any surgery, at that time what will happen? There are certain cardiac markers untayamma. Cardiac markers అనేవి మన హ్యూమన్ బాడీలో అవి రిలీజ్ అవుతాయి. సో అవి కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయిన తర్వాత అవి బాడీలో ఆ ఎంజైమ్స్ అనేవి మనకు తెలుస్తాయి. సో దీంట్లో మనం యాక్చువల్లీ సీకేఎంబి, ట్రోపోనిన్ ఈ రెండు అన్ని రిలీజ్ అవుతాయి. కాకపోతే ద మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ వన్ means that particular test will help us to tell okay, this is the confirmatory test that the patient had one episode or the episodes of cardiac arrest, that is troponin T and troponin I. So those who have answered like Sangeeta, Sneha, Swarupa Rani, Sneha Majumdar, okay, good. So the answer for this first question is that is troponin T and troponin I. So that is about the first question.
See, while answering 1A, 1B, 1C and answer cheyandi so that naaku adi easy ga untundi answer cheppadaniki kanukovadaniki kuda. Next, the second question is, the most serious complication of fracture is what? Whether it is A, infection, B, fat embolism, C, hemorrhage, or D, air embolism. Those who are online, you can share in your nursing groups also, so that let them also come and join the class. Okay. So whether it is, okay, according to Sangeeta, she is saying to B. So the most serious complication of fracture. What is fracture? Whenever in the bone, so in the bone when there is any discontinuity in the bone, that is called as fracture, right? So whenever this bone fracture is happening, so what can be the complications? So there are certain complications unnai. Here the complications have been listed out. Okay. The question here is most serious complication ఏది అవ్వచ్చు, whether it is infection, fat embolism, hemorrhage, or air embolism. Okay, Sangeeta is saying 2B. Okay. See, when there is a fracture, the chances of this fat emboli, so the fat emboli may travel in the blood supply. So this fat emboli may travel, and there are maybe chances of this traveling of fat emboli, and it may cause a fat emboli syndrome. So దీని వల్ల ఏమవుతుంది, fat emboli syndrome అనేది వస్తుంది. So mostly this fat emboli where we can find is when there is any long bone fracture. Long bone fracture like the lower hip region. So like the femur bone, thigh bone, tibia bone, or when there is in a pelvic fracture, at that time we can find this fat emboli. So this fat emboli may cause fat embolism syndrome. So this is one of the serious complication. So ఒకవేళ same blood vessel లో when air bubbles are traveling in the veins, at that time what will happen? There are chances of air embolism. Okay. So according to this question, so the answer is, that is fat embolism. So the fat embolism is a serious complication of the fracture. Okay. Okay. Now we are going to the third question. An unconscious patient brought by the relatives, your priority should be what? So we have received an unconscious patient, ante spruhalo leni patient ni manam teeskochamu. So what should be our priority? Remove secretions and clean airway, provide oxygen, C, give adrenaline, or D, call the physician. What can be the answer for the third question? Whether it is 3A, 3B, 3C, or 3D. An unconscious patient brought by the relatives, what should be your priority action should be what? See, when we are receiving unconscious patient, main our focus will be on providing oxygen, right? But before giving oxygen ivvaka mundu, what we are supposed to check? Whether the airway is clear or not. See, so this is nose, lips. Okay. So here we are talking about the, we are talking about the respiratory tract and the oral airway, isn't it or not? See, when the airway is obstructed with any kind of mucous secretions of the patient, what will happen? Definitely the patient will have difficulty in breathing, and the oxygen saturation levels will be dropped. Almost the patient is in unconscious state. Okay. So our main focus should be on which one? The providing oxygen is also one point, and removing secretions also one point. But which can be the priority answer here? Which can be the priority answer here? Adrenaline we will give when there is any anaphylactic shock. When there is an anaphylactic shock ఉన్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే కార్డియాక్ అరెస్ట్, ఒకవేళ మనకి ఏదైనా కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఉంది, అలాంటప్పుడు we will give this ADR, right? Calling the physician is not the priority at present situation. So we must be focusing on the removing the secretions and clean the airway. So our focus should be on what? To remove the secretions and clean the airway, to keep this airway clear. Later we are going to provide the oxygen.
Okay, understood. So, how many have answered 3B? Only Sangeeta Saginella has answered. Vijaya CH, good evening madam, happy Bogi. Me kuda happy Bogi amma, Bogi Subhakankshalo. So, the answer for this third question is, that is 3B, 3A, sorry. The answer for the third question is 3A. Next we have fourth question. So, while answering, please see through that 4A, 4B, 4C and answer cheyandi so that it will be easy to answer the question. Ventilator-associated pneumonia is defined as pneumonia that occur after ET intubation. So, ventilator-associated pneumonia is defined as pneumonia that occur after ET intubation. Whether it is after 12 hours or it is after 24 hours, option C whether it is 36 hours or is it option D 48 hours. What could be the answer for this? Joshi? Joshi? Phone ring autandi chudu. So, fourth question, for you are feeling that after 48 hours, so 4C anukuntunnaru. City is saying it has 12 hours. See, we are talking about VAP, that is ventilator associated pneumonia. See, the patient might have got admitted with pneumonia or with any condition, but after joining into the hospital and after the patient జాయిన్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ని వెంటిలేటర్ మీద పెట్టిన తర్వాత వెంటిలేటర్ తర్వాత కానీ పేషెంట్కి నిమోనియా వస్తే, నిమోనియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద లంగ్ parenchyma, isn't it or not? Inflammation of the lung parenchyma. So, that too after ET intubation. ET intubation is nothing but that is endotracheal intubation. ET intubation is nothing but the endotracheal intubation. So, after this ET intubation, if the patient is getting this ventilator associated pneumonia, so how long it is going to take, whether it is 24 hours or 48 hours? So, the answer for this is after 48 hours. Sadhya, బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడు Sadhya. See, పేషెంట్కి నిమోనియా నుంచి వెంటిలేటర్ అసోసియేటెడ్ నిమోనియాలోకి మారడానికి అరౌండ్ మనకి ఎన్ని అవర్స్ పడుతుందంటే దట్ ఈస్ 48 అవర్స్, దట్ ఈస్ 48 hours of time it may take. Okay, so that is the time frame where we can see the VAP getting not with 24 hours, it is around after 48 hours. Okay. So, the answer for the fourth question is ventilator associated pneumonia is defined as pneumonia that occurs after intubation after 48 hours. So, the option is, fourth question option is 4C. Okay. Next, fifth question. The nurse is taking care of a patient at high risk of aspiration pneumonia. Which of the following nursing intervention will help to prevent aspiration pneumonia? Aspiration pneumonia is what? See, when the patient is semi-conscious or unconscious state, the patient the gag reflex చాలా తక్కువ ఉంటుంది. గ్యాగ్ రిఫ్లెక్స్ అంటే ఏదైనా వాళ్ళ నోటి చివరిలో వెళ్తున్నప్పుడు వెళ్ళడానికి చాలా అంటే వాళ్ళు త్వరగా దగ్గలేరు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫీడ్స్ అనేది మనం గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ సిస్టమ్కి ఇస్తూ ఉంటాం. కానీ ఒకవేళ పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ స్టేట్లో ఉండడం కానీ లేకపోతే అనస్థీషియా వల్ల కానీ లేకపోతే గ్యాగ్ రిఫ్లెక్స్ యాబ్సెంట్ అయినప్పుడు కానీ ఏమవుతుంది, ఆ సెక్రీషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి స్టమక్లో కాకుండా ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇట్ స్టమక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద లంగ్స్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్ విల్ హెల్ప్ టు prevent aspiration pneumonia? Which intervention will prevent aspiration pneumonia? Whether it is option A, performing mouth care,
with the patient in supine position, whether you will make the patient to lie in a supine position like this and you will give the feed, or elevating the head of the patient at least 45 degrees. So, when the patient is sitting almost 45 degrees, you are elevating the patient head end of the bed. So, 45 degrees you have elevated. Then providing pulmonary toilet after feeding the patient. Pulmonary toilet is nothing but therapeutic techniques to improve the lung health of the patient. Ela ante manam nebulization ivvadam, chest physiotherapy ivvadam, making the patient to lie in different position, that out of gravity the secretions are coming out. So, that is nothing but that is called as the pulmonary toilet. Okay. Whether it's option B and option C. So, what can be the answer here? Game zone is saying 4D. Okay, fourth question got over. Now we are in fifth question. Okay, fifth question 5D. Vijaya CH is saying 5D. Okay, so you are saying it as option D, 5D. Then Sagita is saying 5D. See, whenever we are giving this feeding, the patient should not be in supine position, right? Here what they said, performing mouth care in the patient is in supine position. Supine position lo mouth care iste elaga? Patient should be in side lying position when we are giving mouth care. Otherwise what will happen? ఈ సెక్రీషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సుపైన్ పొజిషన్లో ఉంటే అవి లంగ్స్లోకి వెళ్తాయి. సైడ్ లైన్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ సెక్రీషన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్, ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. Then elevating the head end of the patient at 45 degrees. See, when you keep the patient head end of the bed 45 degrees, whatever secretions are there, it will not go into the lungs, right? Then providing pulmonary toilet after feeding the patient. Here they are asking about preventing aspiration pneumonia. But pulmonary toilet is what? Improving the lung యొక్క కండిషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. సో దీనికి ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధమే లేదు. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, elevating the head end of the bed to 45 degrees after enteric feeding. So option is 5B. Most of you have mistaken. Okay, here we are supposed to elevate the head end of the bed so that it will prevent aspiration pneumonia in the patient. Okay, is it clear to all of you? Next question. Shall we go with the next question? Tonometry is the method of measuring the option A, pressure inside the lungs, option B, pressure inside the ear, option C, intraocular pressure, or option D, blood pressure. Tonometry is the method of measuring the pressure inside the lungs, pressure inside the ear, intraocular pressure and blood pressure. Okay, thanks for the confirmation Vijaya CH and Sangeeta Saginela. ఇప్పుడు ఈ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. సంగీత is saying it as 6B. సో టోనోమెట్రీ అనేది ఎక్కడ వాడతాం? టోనోమెట్రీ is a machine where we are going to check the pressure inside the eye, right? చెక్ ద ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద ఐస్ లోపల ఏముంటుంది? ఐస్ లోపల మనకి వీ హ్యావ్ దిస్ aqueous humor. సో ఇన్సైడ్ ద ఐస్, సో ఇన్సైడ్ ద eyeball we have aqueous humor, right? So this aqueous humor has certain pressure. A certain pressure ఎంత ఉంటుంది? intraocular pressure, that is 10 to 20 mm of Hg ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఆ intraocular pressure చెక్ చేయడానికి the instrument, so this is the instrument here. Can you see the instrument here? So this instrument is nothing but it is called as the tonometry. And tonometry em chestundi? It will help us to check the intraocular pressure. And the normal intraocular pressure is how much? That is 10 to 20 millimeters of mercury. Understood? So tonometry is used to check the pressure inside the eyes. And the complete name of this tonometry is, that is Goldman applanation tonometry. So that is called as, so the complete name is Goldman applanation tonometry. It is used to check the IOP, intraocular pressure, which should be around
10 to 20 mm of Hg. If it is more than 10-20 mm of Hg, we say it as increased IOP, increased intraocular pressure. Okay. सिटी मैम इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करते हैं टोनोमेट्री से. हाँ, आपने करेक्ट जवाब दिया है सिटी. So the answer for this question is, that is, tonometry is a method of measuring the intraocular pressure. Okay. Next, seventh question. This will koncham complicated ga untundi, so go through it thoroughly. Okay. Now going through the seventh question. Consider the following statements regarding emergency care. So here konni statements icharu. 4 statements have been put on my screen and you have to tell me which and the options are correct. Okay. So the first option is, anaphylactic shock requires immediate administration of epinephrine. Okay. So whenever we receive a patient with anaphylactic shock and adverse drug reactions gaani lekapothe food reaction, food allergy, drug allergy, or the patient has some kind of allergy, immediate reaction, so immediately we will give epinephrine. Whether it is correct or not, okay, keep that answer in your mind. Next, second, septic shock. Septic shock is caused by severe infection leading to systemic inflammation. Septic shock ante మొత్తం బాడీ sepsis, when the patient has complete sepsis of the body, complete severe infection, it will cause systemic inflammation, entire body inflammation. Whether the septic shock will cause entire body inflammation. Okay. Next, third, cardiogenic shock results from inadequate blood flow due to severe heart failure. Cardiogenic shock meaning is when there is a decreased blood supply to the heart. When there is decreased blood supply to the heart, gradually it will cause cardiogenic shock and heart failure. Okay. 3 options we have seen. Next, fourth one, hypovolemic shock occurs due to excessive fluid overload. See, here the word is saying hypo. Hypo means decreased. Volemia means decreased blood flow. Blood flow is nothing but the patient may have hemorrhage అంటే బ్లీడింగ్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఫ్లూయిడ్ లాస్ అయి ఉండొచ్చు, డయేరియా అయి ఉండొచ్చు, అండ్ ద పేషెంట్ ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్. సో hypovolemic is caused due to excess of fluid. That is correct. No, fluid overload వల్ల అయితే hypovolemia రాదు, అవునా కదా? So the question is, which of the following options correctly identifies the true statement? So out of the given statement here, which one is true? Only 1, 2 and 3 are true, or only 2, 3 and 4 are true, or only 1, 3 and 4 are true, or it is only 1, 2, 4 are true. What can be the answer here? Asha, good evening ma. What can be the answer here? So whether the option is, so what we felt that fourth one is wrong, right? Isn't it or not? Meeta 3 answers manaki correct anpichin, 1, 2 and 3. So what can be the answer here? Whether it is option A, option B, option C or option D? 1, so here they have said only 1, 2 and 3 are true, or it is 2, 3 and 4, or it is 1, 3 and 4, or 1, 2 and 4 are true. Which can be the answer? Asha, you are saying it as option C. See, we have told, after explaining the entire question, I told you 1, 2 and 3 are correct. Fourth one is wrong. So what can be the answer? Koncham think chese answer cheyandi. Yeah, very good, City has told correctly, yes. So according to this question, option 1, 2 and 3 are true. So the answer is option A. Isn't it or not? When the patient comes with anaphylactic shock to patient vachadante, immediately we will give epinephrine. That's true. When the patient is septic shock, there is a systemic inflammation. That is also true. Cardiogenic shock lo heart ki inadequate blood supply untadi, it will cause heart failure. That is also true. Hypovolemic shock, it will not be caused by overload. It is exactly opposite. So fourth option is wrong. So from all the given statements, first option is correct. Did you get my point? So 7th question, it's 7A. 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 7A.
Next, 8th question. A patient who has Sengstaken-Blakemore tube inserted suddenly experienced difficulty in breathing. Which of the following actions should the nurse take first? So, Sengstaken-Blakemore tube, why we will use? అసలు ఎందుకు వాడతారు దాన్ని? So, the given options here are administer oxygen with oxygen mask, or is it option B, cut and remove the tube, or option C, elevate the head end of the bed, or is it option D, listen to the client's lung sounds. So, what is this Sengstaken-Blakemore tube? Sengstaken-Blakemore tube is something where to prevent esophageal varices. ఈసోఫేజియల్ వ్యారిసెస్ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఈసోఫేగస్లో బ్లీడింగ్ ఏదైతే ఉందో మనం ఒక ట్యూబ్ లాంటిది ముక్కులోంచి సెండ్ చేసి వి విల్ ప్రివెంట్ ద బ్లీడింగ్ ఇన్ ద ఈసోఫేగస్, రైట్? దట్ ఈస్ వై వీ యూస్ దిస్ Sengstaken-Blakemore tube. Okay, so after this insertion the patient is saying what? He is having difficulty in breathing, he is having shortness of breath. So what should be your first nursing action? The question is what you should do first. Okay, the patient is having breathing difficulty. What we are supposed to do after the insertion of the tube? Whether you will administer oxygen with the oxygen mask, how you can administer? Already the nose, through the nose only that particular tube has been inserted. Whether it will be a correct option? No. Then elevate the head end of the bed. Just elevating the head end of the bed will improve the oxygen supply to the patient? No. Then listen to the lung sounds, not at present time. Okay. So, immediately what we have to do? Remove the tube or cut and remove the tube. Okay. So, the main purpose is to stop the bleeding from the esophageal varices with the help of these balloons to prevent the bleeding from the esophagus and gastric layer lo mana bleeding aapadaniki manam ee tube anedi vaadtam. So, patient ఒకవేళ ఆ ట్యూబ్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మనకి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ అని కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్ చేసి తీసేయాలి. అది మన ప్రయారిటీ నర్సింగ్ యాక్షన్. ఇక్కడ ఇచ్చినవన్నీ నర్సింగ్ యాక్షన్సే, కాకపోతే ప్రయారిటీ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ పేషెంట్కి ఊపిరాడడానికి మనం ఏం చేయాలి అనేది మనం ఆన్సర్స్ మనకి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో మనం ప్రయారిటైజ్ చేసి మనం ఆన్సర్ని టిక్ చేయాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా మీ అందరికీ? సో కట్ అండ్ రిమూవ్ ద ట్యూబ్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద 8th క్వశ్చన్. Then 9th question. ఓకే, మా క్వశ్చన్స్ మరి కష్టంగా ఉన్నాయా, ఈజీగా ఉన్నాయా, లేకపోతే అర్థమవుతుందా నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో మీ అందరికీ? ఓకే, while assessing the level of consciousness. So, while assessing the level of consciousness of a patient using GCS, that is Glasgow Coma Scale, which of the following score represents the best motor response from the patient? So, here we are checking level of consciousness. Patient ఎంత స్పృహలో ఉన్నాడని చెక్ చేయడానికి మనం ఒక టూల్ వాడతాం. ఆ టూల్ ఏంటి? గ్లాస్గో కోమా స్కేల్. సో, ఈ గ్లాస్గో కోమా స్కేల్లో మీకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తే పేషెంట్ హ్యాస్ బెస్ట్ మోటార్ రెస్పాన్స్. బెస్ట్ మోటార్ రెస్పాన్స్ అని చెప్పడానికి స్కోర్ ఏది? 3, 4, 5, 6? మనం అసలు ఏం చెక్ చేస్తాం? వాట్ వీ విల్ చెక్ ఇన్ గ్లాస్గో కోమా స్కేల్? ఐ ఓపెనింగ్, వర్బల్ ఓపెనింగ్ అండ్ బెస్ట్ మోటార్ రెస్పాన్స్ వీ విల్ చెక్, రైట్? సో ఇన్ ద ఐ ఓపెనింగ్, వర్బల్ ఓపెనింగ్, మోటార్ రెస్పాన్స్, ద లీస్ట్ స్కోర్ ఈజ్ 3 and the highest score is 15. Okay, eye opening, for eye opening the highest score is 4, isn't it or not? The highest score is 4. For verbal is 5. For the highest motor response the highest score is 6. అంటే వాళ్ళు మీరు వెళ్ళంగానే కళ్ళు ఓపెన్ చేశారంటే మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే స్కోర్ హైయెస్ట్ స్కోర్ వచ్చేసి 4. మళ్ళీ వర్బల్ రెస్పాన్స్, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి వాళ్ళు కరెక్ట్ అయిన జవాబు ఇస్తే మనం వర్బల్ రెస్పాన్స్కి ఇచ్చే స్కోర్ హైయెస్ట్ ఈజ్ 5. మోటార్ రెస్పాన్స్ అంటే మీరు ఏదైనా పెయిన్ స్టిమ్యులై కానీ అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే రియాక్ట్ అయితే మనం ఇచ్చే స్కోర్ 6. సో మోటార్కి మనం ఇచ్చే హైయెస్ట్ స్కోర్ ఎంత? 6. ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? బెస్ట్ మోటార్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ అని అడిగారు. సో మన ఆన్సర్ ఏమై ఉండాలి? సో ఓకే, వేల్ మురుగన్ esophageal varices, nursing pilla is saying bleeding, then వేల్ మురుగన్ 9D. Okay, 9D, very good. వేల్ మురుగన్ nursing pilla 9D.
Nursing Pilla has said EVM, that is yes, eye opening, verbal and motor response 3 to 15. Yes, exactly Nursing Pilla. So, mana motor response ki enta score istam? For the best motor response, we will be giving a score of 6. 6 is the highest. So, as per this question, the answer is 6. Okay. So, Velmurugan is a Vinod, right? So, the answer for the 9th question is 90. Next, 10th question. A nurse is directed to administer a hypotonic intravenous solution. Here we are talking about hypotonic intravenous solution. Looking at the following labeled solution, she should choose which one. So, there are fluids, you have seen one fluid rack, there are certain fluids kept in the rack like 0.9% normal saline, ringer lactate solution, 5% dextrose, 25% dextrose, but they are asking for hypotonic. So, what should be your choice of fluid when you are asked to take hypotonic, whether it is 0.45% NaCl or it is 0.9% NaCl or it is dextrose 5% in water or D5NSS, which can be the answer here. 10A, very good Nursing Pilla. Okay. What about others? Those who are online, did you like my channel at present? See, 0.9% NaCl is something that is, it is a isotonic solution. It is isotonic solution, right? So, then 0.9% ki half enti 0.45%. So, it is nothing but it is hypotonic solution. It is hypotonic solution. Okay. So, the answer for the 10th question is, that is A. City is saying it as A. Yes. So, the answer for the 10th question is, that is option A, that is 0.45% sodium chloride. It is nothing but, this is nothing but the hypotonic solution. Okay. Clear for you? Next. Am I too fast? Next question. Okay. The most common lung cancer seen in non-smokers. Question is lung cancer seen in non-smokers, the people who don't smoke, what kind of cancer they may get, whether it is a small cell carcinoma or it is adenocarcinoma or it is large cell carcinoma or it is squamous cell carcinoma. What can be the answer? Okay, so this is not Vinod, okay. வேல்முருகன் என்னோட சேனல் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டில் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா உங்களை நர்சிங் குரூப்பில் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் So, the most common lung cancer can be seen in non-smokers. Non-smokers is the patient who don't actually smoke. So, what kind of cancer they may get? Option C, large cell carcinoma, okay. 11D, Nursing Pilla is saying it as 11D. See, adenocarcinoma, here we are talking about the adenocarcinoma. Adeno means what? Adeno means gland, okay. Here we are talking about the lungs, okay. So, when we are talking about the lungs, adenocarcinoma is most common in people who are non-smoking, who are non-smokers. See, what we call, what is the term when we call the patient who is actively smoking? We call them as active smokers, okay. Okay, the people, active smokers, the people who are around these active smokers, what we call them? The people who are around these active smoking people, we call them as
passive smokers. They don't directly smoke, but they are passive smokers. So the passive smokers have a chance of getting this adenocarcinoma. Adeno is nothing but a gland. So it can be the vital glands can be like the lungs, they like breast, then colon, prostate gland or urinary bladder. So there are chances of these particular organs getting this adenocarcinoma. Okay. And squamous cell carcinoma, squamous cell carcinoma is nothing but these are surface area cells. They are flat in appearance. They are very flat in appearance. They are squamous cell carcinoma. They are flat in appearance that we cannot find in the glands. So squamous cell అనేది మనకి గ్లాండ్స్ లో రాదన్నమాట. ఒకవేళ అడినోకార్సినోమా అంటే అది బాడీ గ్లాండ్స్ లో వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ఈస్ the most common lung cancer seen in non-smokers is nothing but 11B. Next, second hand smokers, passive smokers, yes, okay. Vail Murugan, sure ma'am, shared, thank you so much Vail Murugan. Then others, తెలుగు పిల్లలు అందరూ షేర్ చేస్తున్నారా, చదువుతున్నారా? నెక్స్ట్ మంత్ సిఆర్ఈ ఉంది. ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను నా ఇది సిఆర్ఈ నోటిఫికేషన్ మీద. జస్ట్ గో త్రూ మై ప్రీవియస్ వీడియో. సో ఆల్రెడీ ఎస్ఎన్ఓ పోస్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ వేర్ you people must be a government sector employee and you should be around 3 years, you should have 3 years of experience ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఆ ఎస్ఎన్ఓ పోస్ట్కి ఎలిజిబుల్. whereas nursing officer పోస్ట్కి you people are directly eligible, just 50 work experience of working in a 50-bedded hospital, and also you should be below 30 years of age group. Those people are eligible for ESIC nursing officer post. So వెనకడుగు వేయొద్దు, డెఫినెట్గా అప్లై చేయండి. మంచిగా ఇంకా నెక్స్ట్ మంత్ ఫిబ్రవరి ఎండింగ్లో ఉండొచ్చు ఎగ్జామ్. 1.5 month టైం ఉంది. సో ప్రిపేర్ వెల్. సో అరౌండ్ 30 + 15 అరౌండ్ 45 days of time you people have. Prepare well and write well. Okay. So the 12th question is identify the following condition related to nervous system. Identifying the following condition related to nervous system. So here you can see the image, right? So in the image what it is there? ఇక్కడ హిప్ జాయింట్ కన్నా మనకి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఆర్గన్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క పెరాలసిస్ని ఏమంటారు? వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్వాడ్రిప్లీజియా, पैराप्लीजिया, मोनोप्लीजिया और ट्राइप्लीजिया. हाँ सिटी यस 3000 तो बहुत ज़्यादा है, वो तो सही बात है. 3000 तो ज़्यादा है, पर नॉर्सेट के जैसे इसमें आपको दो सेशंस नहीं रहेगा ना, प्रीलिम्स और मेंस नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ है सिटी. सो इसलिए कह रही हो कि आप अप्लाई कर सकते हो और लिख सकते हो करके. Okay, identify the following condition. So both legs paralyzed, it's both legs paralyzed is what? Say quadriplegia is something when all the extremities, both the hands and both legs means that is called as quadriplegia. Okay, in the image what we can see, only the bottom two legs are there, that is nothing but bottom two legs means that is paraplegia. Okay, monoplegia means any one hand or any one leg. When any one hand, any one leg is involved, that is called as the monoplegia. Okay, triplegia means when both the hands, okay, are there any disturbance in the audio and video? Let me know. Okay, what is the primary purpose of administering thrombolytic therapy to a patient with a severe myocardial infarction? It is not ml,
is MI. What is the primary purpose of administering thrombolytic therapy to a patient with a severe MI? 13C. Yes, very good, nursing pilla. Okay, so మనం పేషెంట్కి సివియర్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయింది. మయోకార్డియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే హార్ట్కి మనకి హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లైని ఇచ్చే వెజల్స్ ఏదైతే ఉందో, ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లాక్ అయింది. ఓకే, సో బ్లాక్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? పేషెంట్కి వెంటనే థ్రాంబోలైటిక్ థెరపీ అనేది ఇవ్వాలి. అది ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ క్లాట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాట్స్ అనేవి బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? కంప్లీట్ బ్లడ్ సప్లై అనేది ఫ్రీ ఫ్లో ఉంటుంది, అవునా కదా? సో ఆ క్లాట్ని బ్రేక్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాము? థ్రాంబోలైటిక్ థెరపీ. ఇంకా వేరే వేరే అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అది ఆ క్లాట్ని డిజాల్వ్ చేస్తుంది, బ్లడ్ సప్లైని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, ఇంకా ఇన్ఫాక్షన్ కానీ ఆ నెక్రోసిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ని ఇది తగ్గిస్తుంది. ఇంకోటి కూడా విన్నారా? బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లో టీపీఏ అంటాము. టీపీఏ ఇది టీపీఏ ఆల్మోస్ట్ 2 అవర్స్ లోపలే ఇవ్వాలి. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అయినట్టు 2 అవర్స్ లోపలే ఇస్తే ఏమవుతుందంటే పేషెంట్కి ఆ క్లాట్ ఏదైతే ఉందో అది మెల్ట్ అయ్యి చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి పేషెంట్ కండిషన్ని అది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అది 2 అవర్స్ లోపల ఇవ్వాలి. అది దాని ఏమంటాం మనం? టీపీఏ అంటాం. ఓకే, సో what are the advantages of this thrombolytic therapy? This thrombolytic therapy will help to restore the blood flow, reduce the infarct size. Reduce the infarct size is if the clot size is bigger, it will make it into smart and it will prevent heart failure. Then it will improve the survival rate, reduce the mortality rate. So these are the chances of using this thrombolytic therapy. So the answer for this 13th question is, that is 13C. 13C is the answer. Dissolving blood clots in the coronary arteries. Shara M 13C, Manikumari 13C, good. Next 14th question. Okay, a child with scoliosis has a spica cast applied. Which action specific to the spica cast should be taken? So scoliosis patient ki spica cast apply chesaru. So immediate ga mana action em undaru? Check the bowel sounds, assess the blood pressure, offer pain medication, or you should check for swelling. See, this is how a scoliosis looks like. So the problem in the spinal curvature, this is how it looks like. So there we are applying the spica cast. So after applying the spica cast, what and all things we are supposed to check for? What and all things we will check for? We will check for the bowel movements, or check for the blood pressure, or we will offer any pain medication, or we will check for swelling. What can be the answer here? 14th question. Okay, nobody knows the answer. Okay. See, when we are applying this spica cast, we are supposed to check for any swelling. We are supposed to check for any swelling of the organs. Why? There will be decreased blood supply. There are chances of decreased blood supply. So when there is decreased blood supply, there are chances of after application of the spica cast, compartment syndrome will be there, swelling will be there, so after swelling, decreased blood supply will be there. Answer for this question is, that is, we need to check for swelling. So the 14th question answer is 14D, as per Gopi has said. Gopi has said the correct answer. Okay. Next question. 15th question.
Patient came to emergency department with uncontrolled diabetes. You have received one patient to emergency department with uncontrolled sugars. Urine test showed, after urine test you got result as ketones were found in the urine sample మీకు ketones దొరికాయి. సో ఏబీజీ రిపోర్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. pH వచ్చేసి 6.25 to 6.25 ఉంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పార్షల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేసి 39 ఉంది. ఆక్సిజన్ వచ్చేసి 55 ఉంది. బ్లడ్ గ్లూకోజ్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 600 mg ఉంది. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్ ఇస్ ప్రెజెంట్? సో పేషెంట్ కండిషన్ ఏంటి? రెస్పిరేటరీ అసిడోసిసా, respiratory alkalosis, metabolic acidosis or metabolic alkalosis? Now it is clear, visible on the options ఇప్పుడు. See, patient emergency department వచ్చారు with uncontrolled sugars. Uncontrolled sugars ketone bodies ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ కాకుండా ఒకవేళ ఫ్యాట్స్తో ఎనర్జీ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? కీటోన్ బాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన పిహెచ్ ప్రకారం సంథింగ్ నార్మల్ పిహెచ్ ఎంత? 7.35 to 7.45. వీళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూ ఎంత? పిహెచ్ 6.25. అంటే దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అసిడోసిస్. ఇంకా మీరు షుగర్స్ ఒకవేళ చూసుకున్నట్లయితే షుగర్స్ ఈజ్ అరౌండ్ 600 mg per deciliter ఉంది. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డయాబెటిక్ కీటో అసిడోసిస్. అంటే కీటోన్ వాల్యూస్ డయాబెటిక్ కీటో అసిడోసిస్ ఈజ్ దేర్. సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ వాట్? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెటబాలిక్ అసిడోసిస్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెటబాలిక్ అసిడోసిస్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్, మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆల్మోస్ట్ 35 to 45 మధ్యలో ఉండాలి. పేషెంట్ వాల్యూ కూడా మనకి 39 ఉంది. ఇంకా ఆక్సిజన్ వాల్యూ కానీ చూడండి ఆల్మోస్ట్ 55 ఉంది. అంటే ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నార్మల్ ఉంది, పిహెచ్ అనేది మనకి అసిడిక్ సైడ్ ఉంది. అర్థమవుతుందా? ఇంకా డయాబెటిక్ కీటో అసిడోసిస్ కాబట్టి సో ఇది ఏం కండిషన్ అంటాం మనం? దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మెటబాలిక్ అసిడోసిస్. సో దిస్ కండిషన్ నథింగ్ బట్ మెటబాలిక్ అసిడోసిస్. వెరీ గుడ్ గోపి. मैं ऑनलाइन क्लास में बाद में फोन करूंगी. बाय. Okay, so very good, metabolic acidosis. Next question. Okay, a nurse adds 20 milliequivalents of 20 milliequivalents of potassium chloride in the IV solution of a client with diabetic ketoacidosis. What is the primary purpose for administering this drug? So why the nurse has administered this potassium chloride to the IV solution? To treat hyperapnea, to prevent flaccid paralysis, to replace excessive losses, to treat cardiac dysarrhythmias. Why? See, diabetic ketoacidosis undannar, patient is already having diabetic ketoacidosis, their ketone levels are elevated, and again on IV we are giving potassium chloride. Okay, so diabetic ketoacidosis condition undi, already manki patient dentlo untaru, patient will be in hypokalemia, right? The patient will be in hypokalemia condition when the patient has this DKA. So to normalize means to prevent the hypokalemia, what the nurse has did, she has given 20 milliequivalents of potassium chloride to replace it. So why she has given? To prevent the excessive loss of potassium, to prevent the loss of this potassium, she has given the IV. So what can be the answer here? Whether it is a treat hyperapnea. Hyperapnea is nothing but that is elevated carbon dioxide level. Avuna kada. Next, prevent flaccid paralysis, replace excessive losses. So answer em ayundochu ee 16th question ki. What can be the answer for this 16th question? C. Yes, very good nursing pilla. సో పేషెంట్ ఆల్రెడీ డయాబెటిక్ కీటోసిడోసిస్లో ఉన్నారు. సో అందుకే కీటోసిడోసిస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ ఇంట్రాసెల్యులార్లో ఉన్న ఆ పొటాషియం ఏదైతే ఉందో అది
మనకి ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం పొటాషియం ఐవి ఇచ్చినప్పుడు ఈ హైపోకెలీమియా నుంచి వాళ్ళు పొటాషియం లెవెల్స్ అనేవి 3.5 నుంచి, అంటే ఒకవేళ 3.5 కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు 3.5 to 5.5 ఇస్ ద నార్మల్ పొటాషియం లెవెల్, రైట్. దాన్ని నార్మల్ చేయడానికి మనం ఐవీలో ఈ పొటాషియం కేసీఎల్ అనేది ఇస్తాం. సో అప్పుడు ఈ ఎక్సెసివ్ లాస్ అనేది ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం ఈ పర్టికులర్ స్టెప్ అనేది నర్స్ తీసుకున్నాం. సో వెరీ గుడ్ నర్సింగ్ పిల్ల. So the nursing pilla has said that is 16th option C. Very good. To replace the excessive losses. Next, 17th question. Okay. A patient who has a history of chronic bronchitis is admitted to the medical unit. So patient ki already chronic bronchitis undi. Chronic ante enti almost ఎక్కువ రోజుల నుంచి ఉంది, అరౌండ్ మోర్ దెన్ 3 months నుంచి పేషెంట్కి బ్రాంకైటిస్ ఉంది. బ్రాంకైటిస్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద లంగ్ ఎయిర్వేస్. లంగ్ ఎయిర్వేస్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చి స్వెల్లింగ్ వచ్చి సో సెక్రీషన్స్ వల్ల పేషెంట్కి ఊపిరాడట్లేదు. ఓకే, సో ద నర్స్ నోట్స్ దట్ ద ఆర్బీసీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేది ఎలివేటెడ్ ఉన్నాయి. ఆర్బీసీ అనేది ఎలివేటెడ్ ఉంది దేనివల్ల, క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ వల్ల. సో విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ లైక్లీ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్ టు ద ల్యాబ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద పేషెంట్. సో ఏ కండిషన్ ద్వారా ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఎలివేటెడ్ ఉన్నాయి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు క్రానిక్ హైపాక్సియా ఆర్ హైపర్ క్యాప్నియా అంటే ఇంక్రీజ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ వల్ల, లేకపోతే డిక్రీజ్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్ వల్ల, లేకపోతే ఇన్సెన్సిబుల్ వాటర్ లాస్ వల్ల. వాట్ కెన్ బి ద ఆన్సర్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటే పేషెంట్కి ఆల్మోస్ట్ ఆక్సిజన్ అనేది, see the patient due to chronic bronchitis what will happen, due to chronic bronchitis the oxygen levels will be decreased, right. So once the oxygen levels are decreased, there will be a decreased oxygen supply toward the body tissues. So what it will cause? It will cause hypoxia. When there is a decreased blood supply to the body tissues, it will cause hypoxia. And because of this hypoxia, what will happen? The RBC production will increase. Why RBC production will increase? To compensate the oxygen demand. To improve the oxygen demand to the body, the red blood cells will be elevated. Is it right or not? So to compensate to increase the oxygen consumption, there will be increase in the red blood cell production. And how this red blood cell production is triggered? It is mainly triggered due to chronic hypoxia. Means the body is not receiving adequate, the body tissues are not receiving adequate oxygen from a long period of time. Okay, so elevated hypercapnia, this is wrong. Carbon dioxide elevation will not improve the oxygen demand. Then decreased fluid is nowhere related to this. Insensible water loss is not related to this question. So the answer for this question is that is chronic hypoxia. So more chronic bronchitis, it will cause hypoxia. Hypoxia will cause increased RBC count to meet the oxygen demands. So this is how the red blood cells of the patient is elevated. So the answer for this question is 17A. Again nursing pilla has told correctly. Very good. Mari fast ga cheptunana nursing pilla ledu kada. ఏంటి ఈరోజు క్లాస్కి 8 మంది వచ్చారు. అందరూ సంక్రాంతి భోగి సెలబ్రేషన్స్లో చాలా బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు అందరూ, అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ. ఓకే, సో మన ఇంకా 2 more క్వశ్చన్సే మనం ఈ క్లాస్ని ఫినిష్ చేసేద్దాము. ఓకే, సో మన క్వశ్చన్ వచ్చేసి డ్యూరింగ్ ద ఆస్కల్టేషన్ ఆఫ్ ఎ పేషెంట్స్ హార్ట్. సో పేషెంట్ హార్ట్ని ఆస్కల్టేట్ చేసినప్పుడు నోట్స్ ఎ స్విషింగ్ సౌండ్. సో ఒక స్విషింగ్ సౌండ్ లాంటిది వచ్చింది. ఎప్పుడెప్పుడు? బిట్వీన్ S1. సో S1 S2 సౌండ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి మనకి? ఈ అయోర్టిక్ అండ్ పల్మోనిక్ వాల్స్ ఎప్పుడైతే, అదే ట్రైకస్పిడ్ మైట్రల్ వాల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి క్లోజ్ అయినప్పుడు మనకి S1 అండ్ S2 సౌండ్స్ వస్తాయి. అది నార్మల్ సౌండ్స్, లబ్డబ్ సౌండ్స్ అంటారు దాన్ని. కానీ ఈ 2 సౌండ్స్ మధ్యలో ఒక సౌండ్ అనేది వినిపించింది ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ సౌండ్ మోస్ట్ లైక్లీ ఇండికేటింగ్? వెదర్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ హార్ట్ ఫంక్షన్, S3 హార్ట్ సౌండ్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ హార్ట్ murmur, or it is pericardial frictional rub. What can be the answer for this question?
Is it 18A, 18B, 18C or 18D? Answer. City, you are still online, good. What can be the answer here? So during the auscultation, so when the aortic and pulmonic walls closes or tricuspid or mitral wall closes, that is called as S1 and S2, that is nothing but lub-dub sound, we will say, that is the normal sounds. So when there is a sound interpretation between these two heart sounds, that is called as what? It is called as the heart murmur. So that particular swishing sound is nothing but it is, so this is called as heart murmur. So 18th question answer is 18C. See, nursing pilla 18B అంటున్నాం. S3 సౌండ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? S1, S2 లాస్ట్లో మనకి S3 వస్తుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? S1కి S2కి మధ్యలో సౌండ్ వస్తుందంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే హార్ట్ మర్మర్ అంటాం. మామూలుగా క్లాస్లో కూడా ఎవరైనా ఎక్కువగా అరిచినప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? స్టాప్ మర్మరింగ్, లేకపోతే గుసగుసలాడుతూ మెల్లగా సౌండ్ చేస్తుంటే మనం ఏమంటాం? స్టాప్ మర్మరింగ్ అంటాం. సో దాన్ని మనం ఏమంటాము? ఈ క్వశ్చన్ ప్రకారం హార్ట్ మర్మర్ అంటాం. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్? నేను ఇంకా ఒక క్వశ్చన్ అనేది పోస్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు మన ఛానల్ కమెంట్ బాక్స్లో ఒక క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేశాను. హౌ డూ యూ ప్రిఫర్ టు లర్న్ మెడికల్ అండ్ సర్జికల్ నర్సింగ్ టాపిక్స్? ఆల్మోస్ట్ 31 members have voted. So how do you prefer to learn MSN? Most of you have told through live classes. Okay, 68% are willing for live classes. 31 votes I have received, but online I have now 4 members. So self-study tips, 32% people are asking for self-study. So they want to study on their own. Others, they want to listen through the live classes and learn. And thank you and congratulations, learn from my live classes, the rest of the 68%. Okay. Next 19th question. Okay. How will you assess severe dehydration in children as a nursing officer? You are a nursing officer in where? In emergency department you are a nursing officer, and in children, here we are talking about children. How you will check for severe dehydration? Delayed rebounding, lekapothe deeply sunken eyes, or altered mental status, or through increased thirst? How? The child has dehydration, severe dehydration. So how you will find out whether the child is suffering from severe dehydration? सिटी ऐसे मेरे क्लास हर बार जब भी मैं लाइव आती हूँ ज़रूर अटेंड करना, ठीक है? वेलकम सिटी. So how will you assess severe dehydration in children as a nursing officer in ED, emergency department? Children's లో మనం ఎలా కనుక్కుంటాం సివియర్ డయేరియా అయినప్పుడు? See, if it is a newborn baby, we will look at the fontanelles and we will look at the fontanelle will be depressed. Next we will look at the skin turgor. Then yes, there will be altered mental sensorium for the child, and there will be deeply sunken eyes. There will be complete deeply sunken eyes. If you look at the child, eyes will be sunken due to loss of fluid volume in the body. We can see the child has deeply sunken eyes. So the answer for this question is deeply sunken eyes, that is 19B. Deeply sunken eyes. To check dehydration in children, we are going to ఇక్కడ ఇచ్చిన given options లో we will go for deeply sunken eyes. Yes, nursing pilla, very good. 19B ఇచ్చారు nursing pilla answer, good. Then last question of the session, మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం మన సెషన్ని. సో 20th question, to visualize the gastrointestinal tract, to visualize the GI, gastrointestinal tract ని visualize చేసుకోవడానికి, and identify any abnormalities, ఏదైనా abnormalities చెక్ చేయడానికి, లైక్ అల్సర్స్ కానీ ట్యూమర్స్ కానీ
inflammation gani, or a flexible lighted tube is inserted into the esophagus. So through mouth or esophagus, this tube is inserted into the, from the mouth into the stomach to check for any ulcer, tumor or inflammation. So what is this particular diagnostic procedure is known as, whether it is colonoscopy, bronchoscopy, endoscopy or laparoscopy, which one? So we are introducing that particular camera with lighting source to check for any ulcer or any bleeding inside the stomach. We will insert that particular tube through the mouth into the esophagus to the stomach, and we also check in the anterior duodenum, for any abnormalities or for any diagnostic procedure. What can be the answer here? Yes, 20C. So endoscopy correct ga answer chesavamma. So ikkada nenu ichina option vachesi endoscopy ki option C ichanu. So the answer for this particular question is endoscopy, CTS. So this is how an endoscopy material looks like. See, through the oral route that particular tube has been inserted into the stomach. So to diagnose any ulcer, tumor, any inflammation, this particular endoscopy is useful. Okay, so the answer is option C, that is endoscopy. Very good. So with this I wind up the session. Thank you one and all for attending my session, coming live. The 31 members who have voted for my session, inka membership join ayina vallandariki thank you once again. You people are helping me for the growth of my channel, and ee class notes anedi na telegram lo nenu update chestanu. You can go through my telegram, and the class announcements. So next what class anedi every time I will announce in my WhatsApp channel. So that also link is available in the description box. Please kindly go through that particular description box. And today people like Nursing Pilla, Gopi, Sitti have participated enthusiastically, and they have been active throughout the session. Thank you so much, and expecting few more episodes with you, few more classes with you, active members in the session. Thank you one and all.